This is a gathering of the security teams from Isiolo County, from Laikipia County, and from Samburu County. The reason this is because the government takes very seriously matter of security and peace. We also regret loss of lives that happened just the other day, and that's why we're here, because it's the government's responsibility to protect lives, and we've taken it very seriously. That's why you see a high-level security meeting of all these operators in the region. This is a multi-agency task force, and therefore we are coordinated to make sure that peace comes in this region. The county commissioners, given the resolutions that we have we've agreed upon as a team, some of them are immediate, some of them are long-term, to address long-term issues that have been in this place. It is also very evident that it is a local problem, and therefore, because of a local problem, it's a local solution that will be here. Therefore, we seek to engage the community here as this multi-agency task force, because it affects them, and therefore solutions comes from here. And we are very aware. We are very aware of that. We cannot just impose peace upon people. They must want it, they must own it. Therefore, because it's a local problem, the solution comes from here, and they will own it. The solutions, rather the resolutions that have been given, are very clear. I want to repeat or belabor that, but just let me make it very clear. Anybody who, behind the scenes especially, who's busy trying to disturb peace, to destabilize, to undermine the well-being of the community, we will follow up on that, and we've deployed our teams here, our security teams here, our investigative teams are here to gather information in the ground to make sure that we will not allow even a single individual, no matter who you are, where you are aligned to, will not allow them to disturb peace, to incite these communities again. In this specific and particular incident, an individual, after committing an act that is criminal, rallied his few morons, went to actually attack and provoke. Now, what usually happens in this case, a lot of times we've seen, is the politicians take advantage of these to incite, okay? And there's the political angle to it. Number one. Number two, the reality is the weapons that were used, for example, in this case, I mean, somebody's funding it, somebody's behind this thing. And so it's certainly not just verbal, it is actual material support. It's aiding and abating this and fueling this conflict, and that is really the problem. So it morphs into something else much bigger. And the reason we are here actually is to nip it in the bud, to make sure, first of all, to make it clear nobody should take advantage of it. Secondly, to nip it in the bud before it spirals into and drags in. As the county commissioner said, right now it's not a communal issue, but it usually begins because somebody's going to incite, say, watu wetu wamepigwa. But it's not the case. It's a criminal act. It is murder, it's robbery with violence, and it is what it is, precisely that. But people take advantage of it. People start inciting other people, saying our people, and actually what we have seen, and security teams are here. We start getting, they start mobilizing from the regions. The morons will call each other, and people say our people are being fought. Let's come defend our people. That's why incitement starts. You know, it's sending information saying, from a criminal act into a communal act, it becomes very easy. So what we're trying to stop is making sure that it doesn't morph into that, it doesn't come into that, and that's why we're here as a team, to make sure peace is restored and maintained in the community, and make sure now the politicians, some of them already started uttering and saying things. They're saying, "Oh, people are being fought." Make sure they don't put fuel into the fire that is already here. Tuko hapa na maeneo matatu, Laikipia, Isiolo na Samburu, na security teams ambazo ziko hapa, agencies hao wote tumekutana nao kwa sababu ya kutokuwa na usalama katika maeneo haya, na zaidi yale ambayo yamejitokeza ni kwamba Wasamburu katika mpaka ule wa Udonyiro wanakuja, wanaingilia pale, wanajaribu kuleta uhasama katika eneo la Laikipia zaidi. Wengi ambao wanakuja pale ni wale ambao wanatoka upande wa Samburu, wanapitia pale Isiolo wakileta uhasama upande huu mwingine, na kwa hivyo tunataka kuwaonya kwamba wasifanye mambo kama hayo, kwa sababu mkono wa serikali ni mkali sana, ambapo wakishikwa sasa
wasianze kulialia tena, na tunaonya wazee ambao kwa sababu ya tohara ambayo yamejitokeza ni kwamba ile tohara ambapo wanapofanya wanaambiwa kwamba waende kujionyesha kwamba wametosha, sasa ni vijana, wamekuwa adults. Kwa hivyo tunaonya kwamba tunaambia wazee wawaonye hawa watoto, wawapatie mambo mazuri ambayo sio kwamba mmetoka hapa sasa nendeni mkafanye mambo fulani ama mkaibe mkafanye mambo fulani ili mujulikane kwamba muonekane mmetosha. Tunawaambia wazungumuze na watoto wao vizuri, waambie kwamba mambo ya kuleta uhasama hatutaki, tunataka amani. Na wakiwaachilia basi hao watoto wao watapigwa marisasi na watakufa, na hatutaki hivyo. Tunataka watoto waishi kwa amani, watu wote tuishi kwa amani. Kwa hivyo tutaendelea kama NCIC na pamoja na commissioners na wote security agents wote, tunataka kwamba tutaendelea kufanya uchunguzi na tutaendelea kuwaweka ndani ama mkono uchukue law yake kulingana na vile inatakana, wawekwe ndani na mambo yaendelee, kwa nchi yetu iendelee kuwa na amani. Tunataka nchi ambayo iko na amani, hatutaki mambo ya kupigana, hatutaki mambo watu wauane, tunataka amani Kenya. Kwa hivyo kama serikali na NCIC sisi tunataka amani. Tumewaambia viongozi wetu hapa waweze kutekeleza yale ambayo wanajua. Kama wanajua kuna mambo fulani ambayo yanatendeka ambayo sio mazuri, wakimbie pale waweze kuwashika wahusika. Na kushirikiana na watu wa NCIC pamoja na kamati za usalama za Isiolo, Samburu na Laikipia, kufuatia haya mambo ambayo yalitokea juzi sehemu ya Oldonyiro na sehemu ya Rasha, ile tu tumeamua ni kwamba usalama utarudi na usharudi, umeanza kurudi haraka iwezekanavyo. Tuhakikisha kwamba usalama umerudi huko. Tumeweka vikosi vya kutosha kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea na shughuli zao bila kutatizwa. Shule ambazo walisema zimefungwa, shule zimeanza kuoperate kuanzia leo. Ni moja tu ya ECD ambayo haijaanza kuoperate kwa sababu wenyewe ambao wana catchment area wamehama kidogo, lakini tumesema sasa warudi na shule ianze kuendelea ili maisha yaendelee. Watu wako na wasiwasi kuhusu barabara ile ni security road na hiyo inabaki wazi. Hakuna mtu atathubutu kufunga hiyo barabara kwa sababu wananchi lazima waendelee na shughuli zao. Wale ambao walifanya ukora kuvamia wenzao na kuchoma nyumba, tumesema lazima tuwasake. Tutaingia mtaa hadi mtaa, uchochoro mpaka uchochoro, kuwasaka mpaka tuhakikishe wamepatikana na wameshughulikiwa kisheria. Tunataka kuchukua front ya wazee pamoja na NCIC pamoja na sisi watu wa ngao, tuanze kuhubiri amani kupitia baraza na kuongea na wazee kuhakikisha kwamba usalama unaregea. Mambo ya machungaji ama malisho ya ng'ombe, tumesema kwamba lazima watu wapitie zile kamati za machungaji ama grazing committees pamoja na maafisa wa ngao, ili mtu yote asije kuingia akaanza kutenda kuleta uhasama baina ya wale watu ambao wanakuwa. NCIC watahakikisha kwamba wale ambao labda matamshi yao si mazuri, watu watakuwa macho sasa, na hakuna atakuwa spared kama atazidi kuongea mambo ya uchochezi, atashughulikiwa kulingana na sheria. Alafu hii area kuna watu ambao wako na bunduki haramu. Tumesema ya kwamba hizi bunduki ndio zinaleta balaa hapa. Watu wajipange kwa sababu serikali hatutakubali yeyote yule ataweza kutatiza wananchi, kwa sababu bunduki haramu haina kazi nyingine ila kuleta maafa tu. Bunduki halali iko kwa serikali, tuna uwezo wa kutosha wa kuchunga wananchi. Kwa hivyo wale ambao wako nazo, tungependa kuwaomba kuanzia sasa wazisarenda kwa serikali, lakini kama hawatafanya hivyo, tunafuata zote njia mbili ya kwamba tutahakikisha hizo bunduki tunazitoa ama tunazichukua, kwa sababu haziwezi kukaa kwa mikono haramu. Kwa hivyo wale ambao wako nazo waanze kuzisalimisha mara moja, lakini kama hawaleti lisilobudi hutendwa. Tutafanya disarmament kuhakikisha kwamba hii area hii inabaki salama. Upande wa Laikipia, lakini ni mpakani na Isiolo, lakini walio kwenda kufanya attack huko inaonekana walitoka kutoka Samburu wakasanyana na Isiolo wakaenda kuvamia wenzao huko wa Masai, lakini waliovamia ni watu wa Samburu. Tayari majina tuko nayo
tunawasaka vile nimesema, na tutawapata. Tunataka kuhakikisha kwamba wale waliofanya ukora, kwa sababu hii haikuwa vita ya kijamii. Wako wakora wameenda wakavamia wenzao na wakaenda wengine wakachoma nyumba kama retaliation. Hawa wakora pande yote mbili lazima wachukuliwe hatua. Si mambo ya kijamii, ni mambo ya wakora wachache tu, na majina tuko nayo na tutawapata waweze kupelekwa ili sheria ichukue mkondo wake. Na Rasha na ni Oldonyiro ndio watu walikuwa wametoka wakaenda pande ya Laikipia North. Lakini ni watu kwa mpaka wamekuwa wakiishi wa muda mrefu wakiwa sawa bila tashishi yote. Wako labda watu wachache wamekuja kuchochea kuleta hii shida, na ndio tumesema majina tuko nayo na tutawashughulikia. Unajua hata mifugo ilikuwa hapo wakaingia, hakuna mtu alichukua mifugo. Ndio tunasema wacha tukiwapata ndio tutapata motive kabisa ni nini walikuwa wanataka hasa. Damage kubwa ni kupoteza maisha. Iko maisha watu wawili walipotea, alafu wale tena ambao walikuja kuredi na wao pia wakapatikana wawili. Hayo yote ni maisha, hiyo tumepoteza. Alafu kuna manyata za watu wa Samburu ambao wako huko, au wengine wakaja wakaretaliate wakachoma. Kuna shule tunasikia imepasuliwa vioo, lakini ni damage kidogo, tunaweza tukarekebisha ili mambo yakaendelea. I think I don't need to mention the specific areas. Security officers, the 10 elders from Samburu East and from Isiolo. If it is okay, then the NCAC commissioners will do those resolutions. Okay, fine. And if there has to be any realignment, it is not our mandate, it is the mandate of the parliament. What was that? The issue of boundaries. Boundaries. Because Not even IEBC. I think it is, I didn't even, the government. It is Eastern Province and Northeastern Let me Province. show one. Valley and Eastern. Yeah. Valley and Eastern Province. The boundaries and electric, because it is nothing to do with the review of boundaries or realignment. No. The communities, yes, to use respected readers or elders to go to make something then it creates tension. Yes, that one should be clear. Issues of conversations. If there are certain traditional mechanisms that they want to use to resolve conflict, including when death of a member of a community has happened, and then the government or security, it will become automatic, but it is our priority of course. From those ones facing to the east, kama kuna hiyo view yote. For those ones facing us,